No, about yakas. Yakas. දැන් අපි ආයි මතක් කරන්න මේ දවස් ටිකේ අපි සතිය ගැන නෙමෙයි කතා කළේ. ඒ වගේම මේ දවස් ටිකේ අපි ප්‍රඥාව ගැනම නෙමෙයි කතා කළේ. නමුත් ප්‍රඥාවට අදාළ කාරණාවක්. මේ දවස් ටිකේ අපි කතා කළේ බුද්ධ ශාසනය කියන මේ මහ විශාල සංවිධානය ගැන. බුද්ධ ශාසනය අවුරුදු 2500ක් කොහොමද ගලාගෙන ආවේ? කොහොමද මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එක නිකායවල වලට බෙදුනේ? සංගායනා පැවැත්වුවේ කොහොමද? රජවරු කොහොමද බුද්ධ ශාසනයට උදව් කළේ? ඒ ඔක්කොම සිද්ධ වෙච්ච හින්දා තමයි අද අපි සතිය ගැන කතා කරන්නේ. අද අපි සතිපට්ඨානේ වඩන්නේ පහුගිය අවුරුදු 2500ක සිද්ධ වෙච්ච මහා සිද්ධිදාමයක එක්තරා අවස්ථාවක් වශයෙන්. ඉතින් දැනුත් යම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධි මත තමයි හෙට දවසේ අනාගතයේ බුද්ධ ශාසනය තියෙන්නේ කොහොමද? අනාගතයේ මිනිස්සු සතිපට්ඨානේ වඩයිද නැද්ද කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ අද සිද්ධ වෙන සමාජාර්ථික දේශපාලන තත්ත්ව අනුව. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් තමයි පහුගිය දවස් කීපෙ අපි කතා කරේ. Can you translate? So this again, this is like some announcement. Like last few days, we were not talking about sati or panya or mindfulness or wisdom, but about the spread of Buddhism and history of Buddhism, how the councils happen and what kind of monks groups were there and are there here and how they came to be established and disappear and things like that. But in a way we can say these days people talk about sati and wisdom and practice them because this thing was going on. Without that we would not have the satipatthana or the mindfulness practice. දැන් මේ වෙලාවේ තව පොඩි කාරණාවක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා ඒ ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා යක්ෂයන්ව එලෙව්වා කියලා. ඒ වුණාට එලෙව්වා කියන වචනේ ලස්සන වචනයක්. චේස් කියන වචනේ හොඳ වචනයක් නෙවෙයි. පෙළෙත් නෙවෙයි. අපේ වංශ කතාවෙත් හැමතැනම තියෙන යක්ෂයෝ দমনය කළා. යක්කු দমনය කළා කියලා තියෙනවා. ඒක නැත්නම් නිකන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අගෞරවයක් වගේ වෙනවා යක්ෂයෝ එලෙව්වා කියලා කිව්වා. ඒ ගැන සඳහන් වෙන්නේ යක්ෂයෝ দমনය කළා කියලා. So this is clarification and it is connected. The other day there was a mention how the Buddha came to Sri Lanka and the word used it was said that he chased away the yakas and they moved somewhere else maybe. So this is in the scriptures or in the texts the word used there is damana, means taming. So the idea of chasing the yakas out of the area is not really there at all. No. The word chasing is the problem. Yakas went from the one place to another place. That's true, but we don't call it chasing because it is said that yakas become happy about their new land. Became happy about their new land also. එතකොට ඒක මම තමයි චේස් කියන වචනේ පාවිච්චි කළේ. මට හිතුණා ඒක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. দমনය කළා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ මොකද එහෙම බුදුරජාණන්සේ ඇයි එහෙම කළේ? මිනිස්සුන්ට දියුණු බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයක් හදන්න ඒගොල්ලෝ හිටියානම් බාධා වෙන හින්දා. ඒගොල්ලෝ හිටියානම් එහෙම විජයතුළු පිරිසට ඇවිල්ලා මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයක් නිර්මාණය කරන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. එහෙම වුණා නම් ඔය චෛත්‍ය රුවන්වැලි සෑය ඔය මොකුත් හැදෙන්නෙත් නැහැ. දහස් ගණන් රහතුන් බිහි වෙන්නෙත් නැහැ. ඔය මොකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා සිද්ධ වීම සඳහා කිසියම් පසුබිමක් ඇති කරන්න තමයි යක්ෂයන්ව ගිරිදිවයිනට යවුවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ ඇවිල්ලා. I don't want to translate this. Right. So Dhammarakita was saying if this did not happen. Okay, this is my idea. Let's say that way. So if this not happen, then the people could not establish here and could not practice Buddhism, and well, Chaityas and Arhats cannot become Arhats if there are yakas around. ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ අනිත් බාහිර පරිසරයේ උදව් තියෙනවා. දැන් අපේ මේ රට මුස්ලිම් රටක් වුණා නම් කවුරුත් භාවනා කරන්නේ නැහැ. නිවන් දකින්නේ නැහැ. ආන්නේ වගේ එකක් තමයි ඒක කිව්වේ. So if Dhammarakita was saying if
you need to consider external influences. For example, if Sri Lanka becomes a Muslim country, then people cannot like practice Buddhism and meditation. අරාබියේ කවුරුත් භාවනා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ. හැබැයි අරාබියේ කරදර කරන්නේ මුස්ලිම් මිනිස්සුනේ, මුස්ලිම් යක්කයෝ නෙවෙයි. ඔය යක්කු කියලා කියන්නේත් ඒ වගේම දැන් මාරයා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු නෙවෙයි. බුදු වෙන්නත් බාධා කළානේ. ඒ වගේ. එතකොට ඔන්න දැන් අපි දැන් කතා කරගෙන ආවේ අනුරාධපුරේ ඉවර වෙනකම්ම කතා කළා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අනුරාධපුර යුගයේ අවසන් වෙනකන් තමයි අපේ කතාව කතා කරගෙන ආවේ. So we came in the discussion up to the end of the Anuradhapura period. දැන් අනුරාධපුර යුගයේ රජවරු 125ක් විතර එක දිගටම හිටියා අපේ. ඒගොල්ලෝ So in that period altogether there were 125 kings that had been ruling. ඒ කාලෙදි තමයි අපේ තියෙන පූජනීය ස්ථාන ඔක්කොම වගේ හැදුනේ ප්‍රධානය. So in those days the main places of worship were like erected in that Anuradhapura period. දැන් අපි දන්නවා රුවන්වැලි සෑය ඒ නිකමට මතක් කරන් බලන්න මොනවද අනුරාධපුරයේ තියෙන පූජනීය ස්ථාන කියලා. දැන් මේ හැමෝම බුද්ධ ආගමයයිනේ හොඳට ඒ ගැන දන්නවනේ. මොනවද අනුරාධපුර යුගයේ අපි හදලා තියෙන පූජනීය ස්ථාන? අපි කියන්නේ අපි තමයි යෝ සිංහලුන්. වෙන අය කවුරුත් හදලා නැහැ. සිංහලුන් හදපු පූජනීය ස්ථාන කියන්න බලන්න අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුර යුගයේ අනුරාධපුරේ විතරක් නෙවෙයි. මිරිසවැටිය තියෙනවා. ලෝවා මහාපාය. රුවන්වැලි සෑය. ඉසුරුමුණිය. ලංකාතිලක. ගොඩාක් තියෙනවා. අතිවිශාල. ජේතවනේ. අබේගිරිය. වෙස්සගිරිය. හත්තිකුච්චි. මිහින්තල ගෙවුවා. මිහින්තලේ. අර මිහින්තලේ අර ගුහාවද මේ වගේ. ඔව් මිහින්තලේ මිහිඳු ගුහාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මහා සෑය තියෙනවා, අම්බස්තල සෑය තියෙනවා. අවකන. ඔව්. ඔව් වෙස්සගිරිය කිව්වා. ඒ වගේ තාම මොනවද තියෙන්නේ මේ කාලේ අපි අදපු අවුරුදු 1400ක් අනුරාධපුරයේ තමයි අපේ රටේ අගනුවර තිබුණේ. බුද්ධ ආගම ආවට පස්සේ අවුරුදු 1250ක් විතර ලංකාවේ අගනුවර තිබුණේ අනුරාධපුරයේ. ඒක අවුරුදු 1250ක් තිස්සේ හදපු විශාල පුරාවස්තු ප්‍රමාණයක පූජනීය ස්ථාන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. So we mentioned all these places, so I'm not going to repeat them because now we are talking about the shrines and pagodas and other religious places available in Anuradhapura era, that is 1,400 years. No, sorry, not 1,000, for 1,200 years. Yes. Nagdeep also, no? Nagdeep also. Jambukola Patuna, Damakola Patuna. ඊට පස්සේ දැන් අනුරාධපුර ගාව තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මහියංගන චෛත්‍ය, අම්පාලේ රජගල, ඊට පස්සේ සෝමාවතිය, සේරුවිල, කිරිවෙහෙර, තිස්සමහාරාමය, කැලණි චෛත්‍ය, මුතියංගනය, ඔය ඔක්කොම අනුරාධපුර යුගයේ තමයි හැදුවේ. Kirivehera is from Anuradhapura period. Yes. But I thought it's in Polonnaruwa, but it's from. ඒ පොළොන්නරුව කිරිවෙහෙර, පොළොන්නරුව රංකොත්වෙහෙර දෙක පොළොන්නරුව යුගයේ. කිරිවෙහෙර මම කිව්වේ දකුණේ තියෙන කිරිවෙහෙර. එතකොට මේ පූජනීය ස්ථාන ඔක්කොම What is behind Kataragama? There is big chaitya. That's the කිරිවෙහෙර. Yes. That's very beautiful. තිස්සහෙර ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා යටාල චෛත්‍ය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දීඝවාපි චෛත්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අනුරාධපුර යුගයේ හදපු ඒවා. ඊට පස්සේ දැන් නිකමට මතක් කරන්න බලන්න දැන් රුවන්වැලි සෑය මිරිසවැටිය හැදුවේ නම් දුටුගැමුණු රජුගේ. අබේගිරිය හැදියේ කවුද? ඇයි අපි කතා කළේ කියන්නේ?
So people who are here for the class should know who started building the Abhayagiri. අබේගිරිය හැදුවේ වලගම්බා රජු. වට්ටගාමිනී අබේ. That was the one during the famine. ඒ කියන්නේ You can after remember it like that. The one during the famine, and that started during that time. Also, they wrote down the scriptures first. It happens after the famine. Yeah. ඊට පස්සේ ජේතවනයේ හැදුවේ කවුද? මහාසේන රජු. ඊට පස්සේ තූපාරාමයේ හැදුවේ කවුද? දේවානම්ද පිටිස්ස රජු. ඊට පස්සේ ලංකා තිලක කියලා එකක් තියෙනවානේ අබේගිරිය එක. ඒක හැදුවේ කවුද? ලංකාරාමේ. Lanka Tilaka is near Kandy, isn't it? Lanka Tilaka near Kandy, yes. That one it's is, a vihara. that's older one, the younger one. It's very young. Yes. ලංකාරාමයේ හැදුවේ වලගම්බා රජුරුවන්ගේ බිසවක්. ඊට පස්සේ සෝමාවතිය හැදුවේ කවුද? සෝමාවතිය හැදුවේ වලගම්බා රජුරවන්ට සෑහෙන කාලයකට කලින්. සෝමාදේවි සිහි වෙන්න ගිරියබා කියන කුමාරයා තමයි ඒක හැදුවේ. සෝමාදේවි කියලා කියන්නේ කාවන්තිස්ස රජුරවන්ගේ නංගි. මන් දන්නේ හැටියට. ඒ නංගි බැඳලා හිටියේ මේ කැලණියේ ගිරියබා කියන කුමාරයාට. ඒ දෙන්නාට පදිංචි වෙලා ඉන්න ඒ පැත්ත දීලා තිබුණා ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්ත. ඒ කාලේ තමයි සෝමාවතිය හැදුවේ. ඒ කියන්නේ වලගම්බා රජුරවන්ට කලින්. What is Somavati important? Somavati has one of the two trileaks. Still or it can? Still it has it in it. So ඒක දකුණු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වාම දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තමයි දැන් නුවර තියෙන්නේ. අරක දකුණු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තමයි සෝමාවතිය තියෙන්නේ. මේ යටි හනුවේ දකුණු පැත්තේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තමයි සෝමාවතිය. වම් පැත්තේ එක තමයි නුවර තියෙන්නේ. ඒක සේරුවිල හැදුවේ කවුද? සේරුවිල චෛත්‍ය හැදුවේ කාවන්තිස්ස රජු. ඒ චෛත්‍ය මොනවද තියෙන්නේ? ලලාට ධාතුන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ What is Lalata? ලලාට forehead. Nalala. නලල. ඊට පස්සේ මේ මහියංගන චෛත්‍ය කොහොමද හැදුනේ? ග්‍රීවා ධාතුයි කේශ ධාතුයි. මහියංගන චෛත්‍ය හැදුනේ බුදුරජාණන්සේ බුදු වෙලා අවුරුදු මාස 9කින්. බුදු වෙලා මාස 9කින් තමයි මහියංගන චෛත්‍ය හැදුවේ. බුදුරජාණන්සේ යක්ඛු දමනය කරන්න මහියංගනයට වැඩියාම සමන් දෙවියෝ වඳින්න දෙයක් ඉල්ලා හිටියා. බුදුරජාණන්ගේ බණ අහලා සෝවාන් වෙලා වඳින්න දෙයක් ඉල්ලා හිටියා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ කේශ ධාතු දුන්නා. ඒ කේශ ධාතු තැන්පත් කළා බුදුරජාණන්සේ වැඩ හිටිය තැන තමයි මහියංගන චෛත්‍ය හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. So there is this Chaitya called Mayangana. So when the Buddha came to tame the yakas, this god Sumana came and asked him if he can get some like dhatu, something to remember and like pay respect to, and he was given hair, and that hair, like head hair, because no, in English you have to say hair of the head, and that is enshrined in this Mayangana Chaitya and something else also. Yes, ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පාලා චිතකේ ඇවිලෙනකොට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා සරබූ කියලා. ඒ සරබූ මහ රහතුන් වහන්සේ ඇවිලෙන චිතකේම 이르දි බලෙන් ග්‍රීවා ධාතු. ග්‍රීවා කියන්නේ බෙල්ලේ. මම හිතන්නේ බෙල්ලේ ධාතුන් වහන්සේ අරගෙන අර චෛත්‍යයේම තැන්පත් කරලා ඒක තව ලොකු කරලා හැදුවා. ලොකු කරලා මේ පාෂාණ මේ දෝවර්ණ පාෂාණ කියන බැහුවා ලොකු කරලා හැදුවා. So then after the Buddha's passing away, a student of Venerable Sariputta got this Dhammakitam things, probably like what is it? What neck do you bone, let's say neck no, bone. that's not called neck bone.
Neck bone? Neck No, bone. but what do you call these pieces of spine? I can't remember. Discs. No, vertebrae. Oh, neck vertebrae and enshrined in the same chaitya and enlarged the chaitya. ඊට පස්සේ මේ මිහිඳු මහ රහතුන් වහන්සේ ලංකාවට ආවට පස්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ මල්ලි කෙනෙක් හිටියා උද්ද චූලාභය කියලා. එයා ඒ චෛත්‍යය දැකලා ආයි තව ලොකු කරලා හැදුවා. So then this king Devanampiyatissa was the king that ruled Sri Lanka when the Arahat Mahinda came to Sri Lanka. So he had a younger brother, and when he saw that Mayangana Chaitya, he got very inspired and he enlarged it even more. ඊට පස්සේ දුටුගැමුණු රජුරෝ එළාර රජුරොත් එක්ක යුද්ධයට යනකොට ඒ චෛත්‍යය අසූරියන් උස් කරලා හැදුවා. මොකද එතන ගොඩක් කල් එයා නතර වෙලා හිටියා. මොකද මහයලි ගඟ තමයි එළාර රජුරුවන්ගේ දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ සීමාව උනේ රටේ. ඉතින් එයා එතන ගොඩක් කල් නතර වෙලා හිටියා. ඒ කාලෙදී එයා අසූරියන් උස් කරලා හැදුවා. දැන් තියෙන්නේ ඒ ගානට තමයි. So then this Mahayangana is somewhere near Mahavali then. Yes. So it is near this river Mahavali. It's like central east part of Sri Lanka. Or which part? Yes, we can say east, in between east and north, Yeah, okay. but inside the country. Yeah, that's why what I said, central east. Like if you look at the central mountain massif, is kind of northeast of that, just after the massif. So anyway, so the big river Mahavali was a kind of boundary between what used to belong to like this king Dutugemunu was fighting with the Tamil king Elara, and the boundary was this river. So he spent a lot of time with his army around the Chaitya, and during that time he enlarged it even more, and the size it is now, it's from that time. එතකොට කැලණි චෛත්‍යය මොනවද තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ? Ruchnik. Hmm? Landsword. Hmm? Landsword. නෑ කැලණි චෛත්‍යයේ තියෙන්නේ මැණික් මණ්ඩපයක් කියලා. මණි මණ්ඩ පස්මින් කියලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් ශ්‍රී ලංකාවට ආපුවම තුන්වෙනි සැරේට වැඩ හිටිය මැණික් මණ්ඩපයක් තියෙනවා. ඒකයි කේශ ධාතුයි තමයි කැලණි චෛත්‍යයේ. They told me also that he took bath in Kelani river. They enshrined like tower. ඒක තියෙන්නේ එගොඩ කැලණි. එගොඩ කැලණියේ චෛත්‍යයේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ නාන්න ඇඳපු සිවුර. That one, this Lokohamdu's brother monk, that side. Okay. So, but he passed away. Venerable Vimala. So anyway, so it is not very far from the main Kelane temple, and that has the tower, and the one in the main temple has hair and kind of like a seat which was adorned with jewels or something. The other side is, we can say the thing, bathing cloth. Vasika side? Yes, Vasika side. Cloth for bathing, yes. Vasika side ke wage ekak. ඊට පස්සේ නානකඩේ. ඊට පස්සේ කිරිවෙහෙරේ මොනවද තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ? කිරිවෙහෙරේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ කේශ ධාතුයි බෝධිසත්වයන්ගේ මගුල් කඩුවයි තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා ඒ ගැන ගාථාවක් තියෙනවා. මගුල් කඩුව තැන්පත් කරලා තියෙනවා කිරිවෙහෙරේ කියලා. මගුල් කඩුව කියන්නේ බෝධිසත්වයෝ හිස මේ කෙස් කැපුවේ ආන්නේ කඩුව කොහොම හරි තියනවා කියලා කියනවා කිරිවෙහෙරේ. So that's the one behind the Kataragama temple. So in that Chaitya, it's the relic as well as the kind of sword or big knife that the Bodhisattva used to cut off his hair. ඊට පස්සේ මුතියංගනේ මොනවද තියෙන්නේ? මුතියංගනේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ මුතියංගනයට වැඩලා තියෙනවා. ඒ වැඩි වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේගේ ඇඟෙන් දාඩිය දාලා තියෙනවා. ඒ දාඩිය මුතු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒව තමයි මුතියංගන චෛත්‍ය තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. So in Mutiangana is another of the famous places is again Chaitya. So
the Buddha, when he was staying there, it seems he sweated and the sweat became like pearls. So these pearls of sweat, they are enshrined there. ඊට පස්සේ වෙන මොනවද තියෙන ප්‍රධාන චෛත්‍ය? ඊට පස්සේ යාපනයේ මේ නාගදීපේ තියෙනවා කියලා කියනවා මිනි පළඟ. ඒ කියන්නේ අර යුද්ධ කලේ මිනි පළඟ අයිති කරගන්නනේ චූලෝදර මහෝදර. ඒ මිනි පළඟ යාපනයේ තියෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඔය දැන් තියෙන චෛත්‍යම නෙවෙයි තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. So then in Nagadipa, that's this one of the islands in the north. It's believed that what used to be there was this story how these two tribes of the Nagas fought. They were fighting about this like throne, like a golden and jeweled throne, and the Buddha came and kind of reconciled them. So this throne is supposed to have been in the Chaitya there, but the stupa that is available there is not the original one, so nobody knows where exactly the original one is. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය ධාතුන් වහන්සේලා ලංකාවේ තියෙනවා. රුවන්වැලිසෑයේ තියෙනවා ඔක්කොම ධාතුන්ගෙන් 8න් එකක් ද්‍රෝණයක් ධාතු. අබේගිරියේ තියෙනවා විශාල ධාතු ප්‍රමාණයක්. මිරිසවැටියේ තියෙනවා දුටුගැමුණු රජුගේ පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරපු යාගේ ජය කොන්තේ තැන්පත් කරලා තියුණු ධාතු මිරිසවැටියේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මිහින්තලයේ තියෙනවා බුදුරජාණන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතු. මිහින්තලේ අර ලොකු චෛත්‍ය, පොඩි චෛත්‍ය නෙමෙයි. So in Urna is this one. So in Mihintala there is this big stupa, and there you had this kind of special hair that grows in on the Buddha's forehead, so that one is there. ඊට පස්සේ yes this one. ඊට පස්සේ දීඝවාපි චෛත්‍යයේ තියෙනවා බුදුරජාණන්සේගේ නියපොත්ත, නිය ධාතුන් වහන්සේ. And Digavapi has the nails of the දීඝවාපි චෛත්‍ය හැදුවේ කවුද කියලා දන්නවද? දීඝවාපි චෛත්‍ය හැදුවේ සද්ධාතිස්ස රජු. ඒ කියන්නේ දුටුගැමුණු රජුගේ මල්ලි. ඉතින් ඔය විදිහට ලංකාවේ ධාතුන් වහන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඒ ප්‍රධාන චෛත්‍ය ඔක්කොම අනුරාධපුර යුගයේදී තමයි හැදුවේ. So these big many stupas, chaityas, all of the mentioned ones were erected during the Anuradhapura period. Yes, Mahinda. Tissa Maharama has a tooth temple. So what is the story of tooth temple? There are many, 5, 6 I think. No, Tissa Maharama also has tooth, but Different one. But they say maybe it was different. before, then it was moved out somewhere. no. Now we have tooth relic brought to Sri Lanka by Hemamala and Danta. That is at the Kandy tooth relic temple. Other than that, there are other two tooth relics. One is in Somavati, and other one is in Tissa Maharama Chaitya. And Tissa Maharama has bridge tooth. I am not sure about it. Yes. And as I said yesterday, the stanza in Mahaparinibbana Sutta said, Eka data tidasapure, Eka naga pure yahu, Eka gandhara visaya. Not the Kalinga, gandhara visaya. Ekasipuna Sihali. Other one is in Sri Lanka. So out of these 3, only one is original? No. All 3 are... All 3 are original, genuine, okay. but the Kandy tooth relic not enshrined in a stupa. It was openly worshipped 700 years in India and brought to Sri Lanka, and even today it is open. I mean, not in a stupa. It's not open. No, you can see. It's not in stupa. No, you can see it once a year. After few years, only you can see it. Not always. So I have met only, I think, one person that has actually seen the tooth. No, we can't say. Well, sometimes, how to say, time to time they show it. They show it. Oh. Yes, yes, not always. No, I But was this there is- also with group of monks, but we got to it, and it is in this like kind of golden chaitya with all these things. So they
They just showed us that, and Correct. we went, and we were lucky to get to the room where this was. So it's actually covered in multiple containers, I think, and they say it's too powerful to see with naked eyes. No. That's Then not. why is it covered? The best it's- thing is it's if you we get sample, do genetic testing on that. No, but I think it's the similar principle. It's too powerful to be seen with the naked eye. But sometimes they show it. Yes, they do. But After people few years- do like this and see. So actually, Bodhi Hamdu was extremely lucky. Why? I was with a group of international monks from many Because- countries, okay, and they that's opened why. for us and showed. Wow. So you show the relic I exact? yeah, it's very big. Yes, I have also seen. It's very big. Yes, it's bigger than normal. I thought because tooth we can see half and another half we can't see. That's also That's true. why it's too big, I think. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලංකාවේ ධාතුන් වහන්සේලා තියෙන්නේ. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා සහ මේ චෛත්‍ය තියෙන්නේ. ඒ හැර තව අතිවිශාල චෛත්‍ය ප්‍රමාණයක් අනුරාධපුර යුගයේ හදලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට මිහින්තලේ ගත්තොත් මිහින්තලේ චෛත්‍ය 250ක විතර නටමුත් තියෙනවා. තිබුණා කියලා. These small ones. Small ones. So in Mahintala there are these like igloo chaityas. They are like really kind of small ones, and there are like about 200 of them in the Mahintala area. So I wanted to ask, in one of these islands in up north, there were also these kind of one place with these small stupas. Was it also from Anuradhapura period? Yes, probably. That Is that- area, that place we call Kandarode or Kadurugoda Vihara. There are about 50 small stupas. Yeah. These are votive stupas. They are offered by the Dayakas as a sign of worship. India is full of them. Votive stupas. They can be anywhere from this. No. to this. These are not this much small. At least 1 meter height or Yeah, 2 like meters, this- 3 this- meters. Because 2 meter is little too high Yes. for votive, but any stupa that is this size is a votive stupa. There is a So- collection of stupas at that place, about 50 stupas. We don't know exactly which era. Probably it's Anuradhapura era. Actually, it is mentioned there. I can't remember now. So, like this, we have lot of ruins from Anuradhapura era, and that is the glorious era of Buddhism in Sri Also Lanka. the tanks are there. Tanks are there, but it's not directly connected to Buddhism. Yeah, but Anuradhapura era, I think we have not only Anuradhapura, even Polonnaru altogether. Our kings have built 25,000 tanks. Out of these 25,000 tanks, even today we can use 12,000 tanks. Some of the tanks offered to Sangha also. So wealth get from the tax of the water offered to the monastery for the maintenance of the monastery. ඉතින් එතකොට ඔන්න දැන් අනුරාධපුර යුගයේ 10 වෙනි සියවස වෙනකොට ඉවර වෙනවා. භික්ෂුණී ශාසනයත් එතකොටම ඉවර වෙනවා. Now you ask about bhikkhunis. After Anuradhapura, no bhikkhunis in Sri Lanka. Why? They disappeared. How did they just fly in the air? They fly in the air and go away. There must be a reason for the disappears. That's what I want to find out. What is the reason that bhikkhunis One reason I think at the last era of Anuradhapura, there was a very powerful Chola empire. So they invaded Sri Lanka, they captured Sri Lanka. So Buddha Sasana also affected because of these invasions. Anyhow, bhikkhu ordination renewed. Yes, that's the reason. Now, bhikkhu ordination also lost at the end of Anuradhapura era, but the first king of Polonnaruwa, he imported high ordination from Myanmar, Bagan. You know, Anauratha, Anuruddha, Bagan king. From there, he imported high ordination for monks, but no female high ordination imported. So I think that's why the termination happened of Bhikkhuni lineage. Yeah, there's a big debate on that between
Venerable Analayo and Venerable Thanisaro, can the bhikkhunis be reordained or not? Please don't start with this. Dispensation can start or Please not? don't start with this. Yes. Yeah. That Sorry. will take months if we sit here. එතකට දැන් ඔන්න අනුරාධපුරේ ඉවර වෙලා දැන් අලුත් යුගයකට ආවා. පොළොන්නරුව ආවේ 11 වෙනි සියවසේ. 11 වෙනි සියවසේ තමයි මේ විජයබාහු පළවෙනි විජයබාහු කියන රජුරුව තමයි පොළොන්නරුව රාජධානී කරගත්තේ චෝල අධිරාජ්‍යයෙන් ලංකාව ගලවගත්තා. So by the 10th century, the Anuradhapura period finished, and in the 11th century, there was King Vijayabahu who recaptured Sri Lanka from the Cholas. That was in the 11th century, and that his capital was not in Anuradhapura but in Polonnaruwa. So he chose a new place and started from scratch and built new capital city, and that's the Polonnaruwa. ඒ කාලේ ආයි හොඳටම බුද්ධ ධර්ම දියුණු වුණා. So at that time also the dispensation was redeveloped nicely. අර මං කිව්වා වගේ ඒ රජුරුව උපසම්පදාවත් බුරුමෙන් ලංකාවට ගෙනාවා. So as was mentioned before, one of the kings brought the bhikkhu Vijayabahu brought the bhikkhu ordination from Myanmar. ඊට පස්සේ ත්‍රිපිටකය සහ අටුවාවත් ගෙනාවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. And it said that he also brought the Tripitaka and the commentaries. ඒ වගේම ඒ කාලේ තව සිද්ධියක් තියෙනවා. ලංකාවෙනුත් ත්‍රිපිටකය බුරුමයට අරන් ගිහිලා බුරුමේ ත්‍රිපිටකයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. And there is a story that it seems they took the Tripitaka texts available here and brought them to Burma, and they did some comparison. If you like, if it's matching or not. එතකොට මේ පරාක්‍රමබාහු මේ විජයබාහු රජුරුවමත් ගොඩක්ම ධර්ම දැනුම තිබුණු එක්කෙනෙක්. එයා ධම්මසංගණි ප්‍රකරණය සිංහලට පරිවර්තනය කළා කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. So this king was very knowledgeable, and what he translated into Sinhala. Translate this Sangani Dhatwa. ධම්මසංගණි ප්‍රකරණය. The first book of Abhidhamma he translated into Sinhala. ඊට පස්සේ විජයබාහු රජුරුවන්ගෙන් පස්සේ ආයි ඇතිවෙච්ච බලගතු රජුරුව තමයි මහා පරාක්‍රමබාහු රජුරුව. So the other king that followed sometime afterwards was Maha Parakramabahu king. ඒ රජුරුවන්ගේ කාලේ මහා විහාර ජේතවන අබේගිරි කියන මේ නිකාය තුනම එකතු කරලා එකක් හැදුවා. So he remade the existing three branches, that is the Mahavihara, Abhayagiri and Jetavana, and united them in just one Nikaya. හැබැයි මේ මහා විහාරයට අනුකූලව තමයි ඒ හැදුවේ. But it was organized and they were the other schools were put under the Mahavihara. ඒ කාලේ මේ සිල් රැක්කේ නැති හාමුදුරුවෝ සිවුරු අරවලා ඒගොල්ලන්ට රජේ රස්සාවල් දුන්නා. So those days the monks that were not virtuous, they were forcibly disrobed and put to work for the government, let's say. ඒකම ඒ රජුරුවෝ ටීකා ලියන්න උනන්දු කෙරෙව්වා හාමුදුරුවෝ. And also Parakramabahu. This Mahaparakramabahu king ordered the writing of the sub-commentaries. ඒ රජුරුවන්ගේ කාලේ මේ ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ වෙලා හිටියේ දිඹුලාගල කස්සප කියන හාමුදුරුවෝ. දිඹුලාගල දැන් අද උනත් ගිහින් බලන්න පුළුවන් දිඹුලාගල කියලා ආරණ්‍යයක් තියෙනවා. ඒ දිඹුලාගල කස්සප කියන හාමුදුරුවෝ තමයි නිකන් සංඝ රාජ වගේ ඉඳගෙන මේ ශාසන සුද්ධ කිරීමට රජුරන්ට මඟ පෙන්වුවේ. So this Dimbunagala Kassapa
Venerable Kassapa was the most prominent monk in those days, and he was in a kind of similar position like the Sanghararaja, the king of the Raja. Was there some monk or something like Sariputta in ඒ the සාරිපුත්ත කියන්නේ දිඹුලාගල හාමුදුරුවෝගේ ශිෂ්‍යයා, ප්‍රධාන Oh, ශිෂ්‍යයෙක්. okay. And ඒ he was the සාරිපුත්ත one- හාමුදුරුවෝ ටීකා ලියුවා. Tika, yes. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ විනය ටීකා වගේක් ලිව්වා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ තවත් වටිනා පොත් වගේක් ලිව්වා. ඒ කාලේ තමයි අභිධම්මත්ත සංඝහ කියන පොතක් ලිව්වේ පොළොන්නරු කාලේ. Oh, so it was at that time this very famous and popular book that is in English we have as the comprehensive manual of Abhidhamma was written. ඊට පස්සේ Venerable Anuruddha, no? අනුරුද්ධ, yes, අනුරුද්ධ is the compiler. අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ තමයි අභිධම්මත්ත සංඝහය. ඊට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම සූත්‍ර පිටකයට තියෙන ටීකායි විනය ටීකායි ලිව්වේ පොළොන්නරුවේ තමයි. පොළොන්නරුවේ සහ ඊට පස්සේ. All the existing sub-commentaries they were written in this Polonnaruwa period. හැබැයි අභිධර්ම ටීකා, අභිධම්ම මූල ටීකා කියලා පොතක් තියෙනවා. ඒක අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳන්ම තියෙනවා. But the one of the first one, First and prominent one. first and most important prominent sub-commentary to Abhidhamma was written already in the Anuradhapura period. ඊට පස්සේ මේ රන්කොත් වෙහෙර, කිරි වෙහෙර, ගල් විහාරය, තිවංක පිළිමගිය, ලංකාතිලක පිළිමගිය ඒව ඔක්කොම ඔය මහා පරාක්‍රම බහු රජුගේ කාලේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. So and all the things that you can see in the ruins of Polonnaruwa, they were built, or most of them were built during this Parakrama Bahu. ඒ රජුගේ තමයි අර පොළොන්නරුවේ තියෙන ලොකු වැව හැදුවේ. පරාක්‍රම සමුද්‍රයත් ඒ රජුගේ එක. So that one is still available. So the when you enter to the Polonnaruwa, yeah, so it's like the feature of Polonnaruwa is this big reservoir. So that was built also that time. It's actually called inland sea because Yes, even para- like waves. we call it Parakrama Samudra, ocean of Parakrama, Parakrama's ocean. It's called inland sea. ඊට පස්සේ ඒ රජුරෝ බුරුමෙත් එක්ක යුද්ධයක් කළා, බුරුමෙත් යටත් කරගත්තා. So this king actually invaded also Myanmar, and for some reason he waged war with them and subdued Myanmar. ඒ මොකද ඒක උනේ ඒ පරාක්‍රම රජුරුව බහු රජුරුවන්ගේ රජ කුමරියක් පවුලේ කෙනෙක්ව කාම්බෝජේ රජුරුවන්ට විවාහ කරලා දෙන්න යවුවා. බුරුමේ හරහා තමයි ගියේ. ඒ යනකොට බුරුම රජුරුව ඒ කුමරියව පැහැරගත්තා. ඉතින් ඒකින්දා ඒකට තරහට පරාක්‍රම බහු රජුරුව ලොකු සේනාවක් යවලා බුරුමේ යටත් කරගත්තා. So Burume- what okay. happened? She was like daughter. I'm not sure whether daughter by any very Anyway, close like relative. princess, royal princess was sent from the Polonnaruwa king to marry somebody in Cambodia, and she landed somewhere in Myanmar and was on the way to Cambodia through Myanmar, and the king of Myanmar captured her for himself. So then Parakrama Bahu got really angry and took big army and defeated Myanmar. ඊට පස්සේ බුරුමේ හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ හාමුදුරුවන්ට පණිවිඩයක් කිව්වා මේක යාලු කරන්න, මේක සෙටල් කරන්න කියලා. එතකොට මෙහි හාමුදුරුවෝ පරාක්‍රම බහු රජුරවන්ට කියලා යුද්ධේ නවත්තලා ඒක සාමකාමී කළා. So then the Burmese monks asked the Sri Lankan monks to kind of please make the king settle the situation in a peaceful way. So then the monks here told the king to settle it in a peaceful way, and that he stopped fighting and settled it. ඊට පස්සේ පරාක්‍රම බහු රජුරු ඉන්දියාවේ දකුණු ප්‍රදේශය යටත් කරගෙන ඉඳලා. And he also captured part of southern India. ඒ රජුරුව ගොඩාක්ම මේ බලගතු රජෙක් ලංකාවේ හිටියේ. So he was one of the very powerful kings in Sri Lanka. අපි මේ අපි ගියා ළඟදී ඒ රජුරුව ඉපදිච්ච තැනට. එතන යා අඩි 300ක් විතර උස ලොකු චෛත්‍යයක් හැදුවා කියලා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ අඩි 47ක් උසට.
ලොකු චෛත්‍යයක් තියෙනවා එයා උපන් තැන හදපු. කොටවෙහෙර කියලා කියන්නේ. The other day when we went to Kandy for Dana, on the way back we stopped in this place that is believed to be a birthplace of this king, and there are remains of a really big stupa. It's said to be the second one, like second biggest one in Sri Lanka or something like that. No, we can't say that way. Anyway, today we have only 47 But when it feet. was Yes, when it was 300 feet tall. එතකොට එයා පරාක්‍රම බාහු රජුරෝ තව දෙමළ මහා සෑය කියලා ලොකු චෛත්‍යයක් හදන්න හදලා තියෙනවා. ඒක කොච්චර ලොකුද කියනවනම් ඒක හදලා ඉවර කරගන්නවත් බැරි වුණා යාට. And he started building another stupa that was supposed to be a really gigantic, but because it was maybe so big, it was never really finished. දැන් පරාක්‍රම බාහු රජුරන්ගේ මාලිගාවේ කොටසුත් දැන් බලන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සර තට්ටු 7ක් තිබිලා තියෙනවා. So now we can see the remains of the palace, but it seems in those days it used to have 7 like floors. ඒකම රජුරුවන්ගේ රාජ සභාවක් තියෙනවා වෙනම. ඒකේ එක එක ඇමතියට එක එක කණු වෙන් කරලා කණු වල ගහලා තියෙනවා. කුෂිකර්ම ඇමති, මුදල් ඇමති, ඔහොම කියලා ඒ ඇමතිවරු ඉන්න ඕන තැන් මාක් කරලා කණු හිටවලා එයාගේ මේ කැබිනට් එක වගේ එක There is a place which was like meeting of the cabinet, or what do you call the White House office where the president is sitting. West Wing. Anyway, so they're like the main meeting place, and they're on the pillars there are inscriptions which reserve that place for the particular government official, like the finance minister and the chief of the army and whatnot. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ රජුරන් කාලේ Oval office. ඒ රජුරන් කාලේ පොයගේ උපෝසථාගාර සීමාව තට්ටු 12ක් තිබිච්ච එකක්. And they say the Sima hall, that's the like hall for this monks when they want to do the formal acts of sangha. So it's said to have 12 floors. දැන් මේ මං කියාපු ඔක්කොම නටමුන් අද වුණත් අනුරාධපුරේ මේ පොළොන්නරුවේ ගියම් බලන්න පුළුවන්. So if you go to Polonnaruwa, you can see all those things. ඊට පස්සේ ඒ රජුරුවන්ගෙන් පස්සේ හිටිය ඊගා බලගත්තු රජුරුව තමයි නිස්සංකමල්ල කියලා කියන්නේ. So another powerful king after him was called Nissankamal. Yes. Before we go to the next king, what happened to the princess? That was sent to Burma. Probably. And led to She was probably finished in Cambodia. No, probably not. If she was abducted, then she was married in Burma. I have to read some more. Okay, tomorrow maybe. Yes. ඊට පස්සේ නිස්සංකමල්ල තමයි ඊගාව රජුරුව. නිස්සංකමල්ල රජුරුව කෙලින්ම කාලිංගයත් එක්ක සම්බන්ධ තිබිච්ච කෙනෙක්. So this Nissankamala was directly connected with the Kalingas. කාලිංග තමයි සිංහලුන් එක්ක ගොඩාක් සම්බන්ධයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ සිංහලුන් ආවේ කාලිංගෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. සුප්පාදේවිගේ අම්මා කාලිංග විසවා. ඒ වගේම දන්ත කුමාරයා හේමමාලත් කාලිංගේ. ඒතර කාලිංගයයි සිංහලුන් අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඉතින් මේ නිස්සංකමල්ල කාලිංගයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක්. එයාගේ අම්මා කාලිංග රජකුමාරියක් වගේ. ඒ වගේ ලොකු සම්බන්ධයක්. So there is a big connection with the Kalinga, so like this නිස්සංකමල්ල specifically. This Tutanali came from that area, and already before one of the kings was from that area, princesses, and King Nissankamala's mother was something like a Kalinga princess. නෑ කාලිංග කියන්නේ ඔරිස්සාව. එතකොට මේ ඒ නිස්සංකමල්ල රජුරුවත් ලොකු වැඩ ගොඩක් කළා. එයාගේ සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන්ට ලංකාවේ ලොකුම සෙල්ලිපිය කියන්නේ. ගල් පොත කියලා ඒකට කියන්නේ.
So that's also in Polonnaruwa. Mm. So in Polonnaruwa, when you are entering the ruins, kind of there is something called Galpot is like a stone book, but it's like the books in old Sri Lanka. They were in the form of these ola leaves, so it looks like this stone ola leaves. So that was one of the things that was like ordered by this king Nissankamala. ඊට පස්සේ නිස්සංකමල්ල රජුරෝ පිරිත් අහපු මණ්ඩපයක් තියෙනවා තාම නිස්සංක ලතා මණ්ඩපය කියලා කියන්නේ. ඒකේ කණු මේ අර නෙළුම් දණ්ඩක් වගේ තමයි That's හදලා one. තියෙන්නේ. So, and then another place, if you go past this Galpota, you come to this kind of pillars that are like way in Polonnaruwa. So that was Perit Mandap. So when we do the Perit chanting, we have like a gazebo built inside somewhere. So this was the kind of gazebo thing that was built in there by this king. ඒ හරියම තියෙනවා මේ දලදා වහන්සේව තැන්පත් කරලා තිබිච්ච මේ මාලිගාවේ නටඹුණා. ඒ කිට්ටුව. And near that was like let's say shrine where the tooth relic was enshrined. දැන් පොළොන්නරුවේ තියෙන දැන් විශේෂ දෙයක් තමයි ශිව දේවාල දෙකක නටඹුණුත් තියෙනවා. And the special things there are some Shiva shrines. දැන් අනුරාධපුර යුගයේ අවුරුදු 1430ම වෙන කිසිම ආගමක කිසිම නටඹුවක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. So in the Anuradhapura period or up to the end of the Anuradhapura period, which from the beginning of Sinhalese people coming to Sri Lanka was, let's say, 1,400 years, there was no other religion than Buddhism, no addition or anything. No ruin. No sorry. ruin relating to any other religion Okay. available in Anuradhapura era. Okay. But in Polonnaru era, we find these two Hindu temples, ruins of two Hindu temples. ඊට පස්සේ නිස්සංකමල්ල රජුරවන්ට ටික කාලයකට පස්සේ මාඝ කියලා කෙනෙක් කාලිංගෙන් ඇවිල්ලා ලංකාව අල්ලගත්තා. So shortly after this Nissankamalla passed away, this Kalinga called Magha came and captured Sri Lanka. එයා අවුරුදු 21ක් ලංකාව අල්ලගෙන හිටියා. For 21 years, but he was mainly like just the north area. No? He was Not up whole to- Sri Lanka, north area. Yeah, the north area. Because in those days, most of the things they were happening like in the northern half of Sri Lanka. දැන් ඒකත් විශේෂ කාරණා ලංකාවේ විජය රජුරුවන්ගේ ඉඳන් අන්තිම රජුරුව ඉංග්‍රීසින් අල්ලගත්ත ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුව වෙනකන් කවදාවත්ම කාටවත්ම මුළු රටම යටත් උන්නේ නැහැ. කොටස් විතරයි යටත් උන්නේ. No. So means nobody really captured. Nobody Except for captured the- whole country. Except for the British. Okay. So this is one special nature. Nobody captured whole Sri Lanka other than British. Throughout 2,300 years, only Britishers could capture whole island. And then the Sri Lankan government. No, you are ruling the whole thing. No. So you should be also happy about that. එතකොට ඒ සුදු අයටත් ඒ අල්ලගන්න පුළුවන් උනේ එයා සිංහලෙක් නොවෙච්ච හින්දා. Last king was not a Sinhalese. That's Last why two were not. last four were not Sinhalese. That's why Britishers could capture it. But there is a good cause, no? You have to explain why kings were imported from Pandyas. The 4 kings were imported from India. Yes, Why? 4 kings imported means this is another sub story. Yes. Last Sinhala king was Narendra Singha. He did not have children. But That so was which period? it is 1721 something like that. Yes, 1720. He reigned 1721 to 1739. So he did not have children. Then his wife from Kerala had a brother.
So that brother awarded the kingdom. You understood? Yes, yes, I understand. So wife's brother became the king after the king. Then ඊට පස්සේ That was in Kandy or some candy, other part? candy, yes. So wife put spell on husband, make my brother king. Basically, that's what happened. මොකද්ද? මට තේරුණා. What did he say? So wife put a No, spell. the- Ah, yes, husband wife kind of anyway. make my brother ඔව්. the ඒ king. වගේ දෙයක් වෙන්න ඇති ඔව්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ රජුරුවන්ගේ නෑයෝ සහෝදරයෝ ඒගොල්ලෝ තමයි අන්තිම තුන් දෙනා. So his like brothers and other relatives were the other three last kings. ඉතින් මේ The four last kings were not not Sinhalis. එතකොට සිංහල නායකයෝ ඒ ගැන අකමැත්තෙන් හිටියේ. මින් සිංහල නොවන කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ව පාලනය කරන එක ගැන. So the Sinhalis, like leaders of the Elites. they were not happy about that. ඒක හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ රජුරුවන් අල්ලලා ඉංග්‍රීසියට දුන්නේ. And because of they decided to give the like complete rule of over Sri Lanka to the Britishers. Did those Indian kings become Buddhists or they Yes, stayed they were Buddhists? Buddhist. They They became Buddhists. they And they made it locally also. they accepted Buddhism. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් පොළොන්නරුවේ මේ කාලිංග මාගාවට පස්සේ පොළොන්නරු රාජධානී ඉවර වුණා. පොළොන්නරු අවුරුදු 250ක් විතර ලංකාවේ අගනුවර වෙලා තිබුණා. So the Kandy was a capital for about 200 years. Polonnaru. Sorry, Polonnaru. I was capital for about 200 years. ඒ කාලෙත් බුද්ධ ශාසනය ලොකු දියුණුවක් ඇති වුණා. So there was also a big redevelopment in the Buddhism. What about Sigiriya? Sigiriya is later. 5th century. Before. Long time ago, Oh, before Polonnaru. එතකොට මේ පොළොන්නරුවෙන් පස්සේ අර කාලිංග මාගගේ ආක්‍රමණය හින්දා ඊගාව රජුරෝ යාපහුවට අරන් ගියා මේ අගනුවර capital එක. So this Maga from Kalinga captured like the northern part of Sri Lanka. So because of that, the Sri Lankan king moved his place capital in Yapahu. In Yapahu. ඊට පස්සේ යාපහුවෙන් දඹදෙනියට අරන් ගියා. And from there to Dambadeni. දැන් යාපහුවේ දලදා මාලිගාව තිබුණා. ඒකේ අර ලස්සන තොරණක් හිමිතුරු වෙලා And there තියෙනවා. is this like ඔව් the Yapahu looks, it reminded me very much of the Mayas or Aztec because there is like very steep staircase going up and like everything looks a bit similar to those. ඒ එහෙම දාලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාව පිණිස කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඒ steps very steep. And that was the place where they kept the tooth relic thing. ඊට පස්සේ යාපහුවෙන් රාජධානිය දඹදෙනියට ආවා. So then it was sent to Dambadeni. දඹදෙනියේ දලදා මාලිගාවක් තියෙනවා. And there also is like a shrine room for the tooth relic. ඊට පස්සේ දඹදෙනියෙන් පස්සේ කුරුණෑගලට ආවා. And from there to Kurunagal. කුරුණෑගලින් Was පස්සේ it on the top of the hill or under? in Kurunagala? Yes. I think under somewhere. There are no much ruins in Kurunagala. Okay. And for short period Kurunagala was the capital. Not long. Okay. Not long. ඊට කුරුණෑගලින් පස්සේ ගම්පලට ගියා. මේ ගම්පල කාලෙදී ලංකාවේ හිටිය සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ රටේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න හින්දා බුරුමෙට ගියා. So when the king was staying in Gampola because there were some troubles in Sri Lanka, the Sangha Raja, the leader of Sangha, went to Myanmar. ඒ සංඝරාජ හාමුදුරුවෝයි රජුරුවෝයි අතර පොඩි මේ ආරවුලක් ඇති වුණා. අමනාපයක්. පොඩි අමනාපයක් ඇති It වෙලා was so small. There was a small disagreement, and as a result of small disagreement, he left to Burma. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මේ අපවත් වෙනකම්ම බුරුමේ තමයි හිටියායි ලංකාවට ආවේ නැහැ. So this Sangha Raja stayed in Myanmar until his death. මගේ කල්පනාව යනුව උන්වහන්සේ තමයි ලංකාවෙන් මේ අපි කරන භාවනා ක්‍රමය බුරුමේට උගන්වන්න ඇත්තේ
කියලා තියෙන අනිත් තොරතුරුත් එක්ක මට හිතෙනවා. So Dhammarakithamru's things according to what he knows, and not just this one and other information, it was this monk that brought the what is now known as the rising falling. So this මහසි ටෙක්නික්. the Mahasi technique that is known now was probably brought by him to Myanmar. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ බුරුමේ විතරක් නෙවෙයි තායිලන්තයටත් වැඩලා ධර්මය උගන්වලා තියෙනවා. And he went also to not only to Myanmar but also to Thailand, and he was teaching Dhamma, no? ඔව්. ඉතින් උන්වහන්සේ ආයි ලංකාවට ආවේ නැහැ. But he never came back to Sri Lanka. ඊට පස්සේ ගම්පොලින් පස්සේ කෝට්ටේට රාජධානිය ආවා. So then after Gampola, the capital was moved to Kotte. දැන් මේ කෝට්ටේ යුගයේ මේ බුද්ධ ශාසනයත් ගොඩක් දියුණු වුණා. ගොඩාක් සිංහල සාහිත්‍ය පොත් ලියලා තියෙනවා. So the development that Buddhist development that happened there was in some Sinhala like translations and not commentaries, like explanations. Oh, it's not just translation. Yesterday or day before yesterday we talk about Sandesa Kavya. Most of the Sandesa Kavyas written in this era. So Kavi. Kavi. These terrible poems. Okay, so. But all these are not bad kavis. They are relating to Buddha, Dhamma, Okay. Sangha, etc. Now Buddha Guna Lankare, Subhasite, Tammatin. ඒ වගේ මේ කියන්නේ උපදේශ මිනිසුන්ට උපදේශ දෙන කවි පොත්, හොඳ දේවල් කරන්න කියලා කියන කවි පොත්, ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒ කාලේ තමයි ලිව්වේ. ඊට පස්සේ කෝට් එක යුගයේදී තමයි ලංකාවෙන් බුරුමට උපසම්පදා ආරම්භ වුණේ. So it was that time also that the ordination was brought from Sri Lanka to Myanmar. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ බුරුමේ මේ හාමුදුරුවරු උපසම්පදාව තියනවද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා උපසම්පදාව. So at that point in Myanmar, the monks were not sure whether the ordination is valid or not or what. So they came to Sri Lanka and brought like a ඊට පස්සේ එතකොට මේ හිටියා බුරුමේ ධම්මචේතිය කියලා රජ කෙනෙක්. So that time the Dhammachetya king was ruling in Myanmar. ඒ රජුරෝ හිටිය රාජධානිය නම තමයි හංසවතී කියන්නේ. බගෝ. එතකොට ඒ රජුරෝ හාමුදුරුවෝ පිරිසක් ලංකාවට එවලා ලංකාවේ කැලණි ගඟේ උදකුක්කේපයක් සම්මත කළා. ඒකෙන් ඒ හාමුදුරුවෝ ටිකව උපසම්පදා කරලා ආයි බුරුමේට ගෙන්න ගත්තා. So they brought the monks from or like they sent monks to Sri Lanka. No. Myanmar king. Okay, they brought monks from Myanmar to Sri Lanka, and they did this water sima, that's the boundary in a river. Kelani river. And the monks, I don't know, they were monks before, but they just kind of reordained. I think reordained, yes. And then after this reordination, they were brought back to Myanmar. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කල්යාණි සීමා කියලා සීමාවක් සම්මත කළා බුරුමේ. And after coming to Myanmar, they established a new like boundary called Kalyana Sima, Kalyana boundary, as a kind of remembrance of being ordained in the Kelani River. What you are going to So ask? what is so there is a sima in the water. Yes. Why sima in the water, not on the land? Because it's very pure. So you can Now also make when you establish a sima on the land, lot of obstacles are there. But when you establish a sima on the water, it's very easy and very pure. Nobody can influence it. So you can also do that in the air, I guess then. No, you can't do it. Only in the water and Because on the land. land. Because water is an automatic boundary. Easily you can appoint a boundary in the river, but on the ground you have to do lot of preliminary works to establish a sima on the ground. You have to take votes from all the monks around the area and lot of other things. You have to uproot the
earlier semas, because overlapping should not happen. So it is not easy thing. Water is easy. Easy, it's very easy. ඉතින් එහෙම සීමාවක් මේ බගෝවල ඒ කියන්නේ හංසවතී රාජධානිය සම්මත කළා. හාමුදුරුවෝ 15000 අපි කියමු 15500ක් විතර ආයස්සරයක් උපසම්පදා කළා. There. There. So 1,550. 15,000. 15 more than 15,000, yes. So they reordained altogether 15,000 monks in that newly appointed Kalyana Sima in Hansavati in Baga, no? Bago. එතකොට බුරුමේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම ගාව තියෙන්නේ ලංකාවෙන් ගෙනිච්ච උපසම්පදාව. So like that, basically all the Burmese monks have ordination from Sri Lanka in a way. ඊට පස්සේ ඒ සීමාවෙන් තමයි ඊට කාලයකට පස්සේ අපි කතා කළාගේ 19 වෙනි සියවසේ විතර ධම්මයුත්තික නිකාය තායිලන්තයට අරන් ගියෙත් ඒ සීමාවෙන් උපසම්පදා කරගෙන තමයි. දැන් තායිලන්තේ නිකාය දෙකක් තියෙනවානේ, මහා නිකායයි ධම්මයුත්තික නිකායයි. ධම්මයුත්තික නිකාය ආරම්භ වුණෙත් ඔය සීමාවෙන් උපසම්පදා අරගෙන ගිහින්. ඔය කියන්න බුරුමේ සීමා. කල්යාණ සීමාව. So later on, so in Thailand there are two main nikayas. So the Dhammaguptika one, Dharmayuktika brought the ordination from this Kalyana Sima in this Hansavati. ඊට පස්සේ ලංකාවෙත් ආයි 1753 වෙනකොට උපසම්පදාව නැති වෙලා තිබුණා. So by 1753 the ordination disappeared from Sri Lanka. ඊට පස්සේ ආයසරයක් ලංකාවට තායිලන්තෙන් උපසම්පදාව ආරම්භ. So it was brought from Thailand again to Sri Lanka. ඇත්තම තායිලන්තෙන් නෙවෙයි ගේන්න ඕන කියලා තිබුණේ. බුරුමේට තමයි නැව් යවුවේ ගේන්න. නැව් කැඩුනා. නැව් ඊට පස්සේ හුළඟට තායිලන්තෙට ගියා. ඒකින්ද ඉතින් තායි රජුරුවත් එක්ක කතා කරලා එහෙන් උපසම්පදා. So they went to Burma actually, but the ships got into some sea problem, like sea trouble, and got some winds that carried them all the way towards Thailand. So in the end they landed in Thailand and asked the Thai king for help, and the ordination was gotten from Thailand. දැන් ඔය විදිහට දැන් මේ පහුගිය අවුරුදු 2500ම අකණ්ඩව මේ බුද්ධ ශාසනය ගලාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ඉතුරු කොටස හෙට කියන්න. දැන් අද දවසට මේ Like this unbroken dispensation was going on for more than 2,000 years, and there is some other things we did not mention, so we will talk about them tomorrow. මේ අද දවසට තෙරුවන් සරණයි. So may you be well.